give the names to this polygon. Divide the entire polygon into different triangles. In triangle ABC, see this. In triangle ABC and DBE, right angle triangle है ABC and DBE, small triangle. Side D is the join of the midpoints of AB and BC. Side DE, side D. అయితే join केला midpoint of this AB side and BC side. त्याला join करून घेतलंय तर हा triangle form झालाय DBE. Large triangle is ABC. Okay. Then, so DE, Kyle, D is equal to 1 by 2 AC. AC चा अर्धे. It is half of the AC. Both are right angle triangle. Sir, so this AC line is a half Kyle DE and GF. Half of this AC 1 by 2 AC, that is DE and GF. Okay. So midpoint join केल्यावर D and E, D to E. Then these are the similar triangles. Then you get the D is equal to 1 by 2 AC. So A is the side of the square that is denoted by A. Okay. So A is the side of the square. D काढले, D is equal to 1 by 2 AC. तर AC काढील, AC will be equal to side AC, the root into A. The side of the square is A. Okay. The AC काढील root of 2 into A. समजलं? नाही सर, परत एकदा सांगता का? हाँ, the AC is a diagonal. So D is 1 by 2 AC. बरोबर है? Yes sir. The side of square is given the name A. Okay. The side of the square is AB. किंवा BC काय डिनोट केलेलं आहे? The side is A. Square having side A. बरोबर? The name given to this side of the square is A. AB. AB is having A. Sir, the AC is equal to Kyle AC root of 2 into A. Okay. Sir, AC is equal to क्या है? 2 times of DE. Okay. 2 times of DE. So AC will be equal to root of 2 into A. So A म्हणजे काय? Side of square AB. The D is equal to Kyle. D म्हणजे काय? 1 by 2 AC. AC is root of 2 into A. इथे ठेवलेलं आहे. Okay. So root of 2 into A divided by 2. Sir,
राहते काय a/√2. ओके, समजलं? डी कसं काढलंय? येस सर. नंतर एरिया ऑफ स्क्वेअर DEFG filling the station number 6. Area of square DEFG हे जे एरिया काढायचं आहे, दिस DEFG. त्याचा स्क्वेअर एज अ एरिया काढायचा आहे. देन the area of square DEFG filling the station number 6. Station number 6 as it denoted here. कुठे आहे? त्याचं सेंटर काय या स्क्वेअरचा? 6 मिड पॉइंट. एरिया काढायचा आहे. एरिया काय AC the DE मल्टिप्लाय बाय अदर साइड. तिथे बघा DE आपण काढलंय. DE आणि DE मल्टिप्लाय बाय DG. ही व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे, ही साइड. ओके, तर या स्क्वेअरची एरिया काय येईल? दिस एरिया ऑफ द स्क्वेअर DEFG a/√2 into a/√2 दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन. साइड स्क्वेअर एरिया स्क्वेअर कसं काढतो आपण? साइड स्क्वेअर. साइड किती आहे? DE a/√2 त्याचं स्क्वेअर मल्टिप्लाय केल्यावर दोन्ही काय येईल? a/√2 is a²/2. Okay, this is the area of square DEFG. Area of the square DEFG. Then area of the square contributing to each corner station. Then we get area of square plot contributing to each corner station. प्रत्येक कॉर्नरला कॉर्नर कन्सिडर करून त्या स्क्वेअरचा एरिया काढायचा. Then we get the area a/2. area काय येईल? Area is 1/2 a/2 into a/2. So 1/2 a/2 into a/2. The side काय आहे? A divided by 2 a/2 a/2. And multiply by this we get a²/8. इथे ही साइड किती आहे? a/2 म्हणजे ही साइड. a/2 म्हणजे हाफ येईल. a/2 into a/2. ओके, हाफ काय? AB चा हाफ काय? a/2. Then we get the area of the square plot is a²/8. Then in equilateral triangle, the three vertices stations will be fed equally. They equal to 1/3 of the area of the triangle. The 1/3 equilateral triangle to find the area
of equilateral triangle. Equilateral triangle, the three vertices station will be fed equally. मी ते दिले आहे diagram मध्ये. Three vertices of this triangle. जिथे आपण bisector काढले. Bisected drawn from each corner. Then we get the area of triangle we found 1 by 2 into A into root 3 by 2 into A. So area A is the side of the square multiplied by the height of the triangle is root 3 by 2 into A. Then we get the 1/3 of this area of triangle 1 by 3 into root 3 by 4 into A square. Then you get this value A square by 4 root 3. Okay. Then the areas feeding the various stations, that is calculated. So A1 is the area due to triangular plot plus area due to square plot. Area due to triangular plot we have found here A square by 4 root of 3 plus area due to square plot is A square by 8. जे आपण काढलं दोन्हीचे addition. A square by 8 area of square plot. Okay, A square by 8 and area of triangular plot is A square by 4 into root of 3. Then we get A1 by solving this equation. We get the value, the area, total area we get A1. The A is the side is having 4 kilometer. जे problem में दिलेले A is equal to 4 kilometer. The value इथे ठेवायचे आहे. Then you get the A1. Value of A1 is 4.308 kilometer square. That is the area due to triangular plot and area due to square plot. दोन्हीचे addition आहे. दोन्ही area add केलेले आहे. To get the total area of that polygon. Total polygon ची area काढलेली आहे. Okay. समजलं इथपर्यंत? तर हे tan rule इथे अप्लाय केलं होतं. तर h is the height. ही height काढण्यासाठी area of this triangular plot. तर त्यासाठी tan 60. अँगल किती असतो tan 60. tan 60 केल्यावर काय front side by adjacent side. Okay. Front side काय आहे h. Adjacent side is a by 2. a by 2 इथे घेतलेला आहे हा h height. Okay. Then we get h is the value of h is root 3 by 2 into a. त्यावरनं the area of triangle काढलेला आहे. इथे मागे आपण ते काढलं होतं पहा. This area of triangle. The root 3 by 2a is the height of the triangle h. H झालं root 3 by root of 3 by 2 into a. h काढलं. h कसं काढलं tan 60.
tan 60. Kyle, front side by adjacent side. Front side is h by adjacent side is a by 2. त्यावरनं Kyle, the value of h root 3 by 2 into a. The side is base is a. Base झाला ही झाली height h. Then you get area of triangle. Okay. आणि इथे एरिया ऑफ स्क्वेअर आपण काढलं होतं. Area of square by knowing the side area of the square DEFG काढलं होतं. The side of the square is a by root 2. By multiplying that we get this squaring the side we get a square by 2. Area of square DEFG. Then the total area is calculated, that is 4.308 kilometer square. Okay. Then the A2 is equal to a square by 8, that is 16 by 8. A ची value ठेवायचं आहे. A is 4 kilometer. 4 चा square 16. 16 by 8. Okay. किती आलं A2 2 kilometer square. In A3 is also a square by 8, 2 kilometer square. Then A4 is equal to A1. That is similar to A1, 4.308 kilometer square. And A5 is equal to a square by 4 root of 3. A6 is equal to a square by 2. Put this values of A into this equation. So we have to divide this entire polygon into various areas, various parts. Okay, various parts मध्ये divide केलेलं आहे. Okay. So here A1 काढलेला आहे. A1 is the area of triangular plot plus area due to square plot. So it's addition. Okay. So A1 area due to triangular plot. Area of the square plot that we have calculated a square by 8. इथे दिलेलं आहे. Square by 8. Area of square DFG किती a square by 2. Area of the square DEFG a square by 2. So area contributing to that is the area which is area of the square plot contributing to each corner, that we have calculated a square by 8. 1 by 2 into a by 2 into a by 2. Okay. So you have to divide this area into various parts. A1, A2,
A1 is the area of the square plot and triangular plot. Okay. A2 a square by 8, get putting this value of a is 4, 4 the square 16, then we get 16 by 8, 2 kilometers square. Okay. Then A4 is equal to A1. Both are similar. A5 is a square by 4 root of 3. Okay. A6 is a square by 2. So in this way, you have to divide the plot into various areas. The area using this equation of Thyssen polygon method, equation P is equal to P1 into A1 plus P2 into A2 plus P3 into A3 up to Pn into N. जेवढे काय एरिया तुम्ही डिवाइड केले असेल, डिवाइड बाय कॅपिटल A, टोटल एरिया. तर P1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे सेंटीमीटर मध्ये, P2 P3 5 अप टू P5 up to P5 the precipitation is given, rainfall is given, multiply by areas A1, A2, A3, A4, A5, 5 up to A6. Okay. Then divided by total area. Here kind capital P. Solve this equation to get the mean rainfall. Okay. So in this diagram, the various rainfalls are shown at each station. The area is given to square and triangular plot. Okay. See this. The bisectors are drawn. They after drawing bisectors, various triangles are formed. Area is given to various triangles. Okay. The name is given here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तर मध्ये bisector काढले होते आपण from the sides midpoint of the squares. Drawn the bisector to form a triangle. Okay. तर यामध्ये AC side of the square आपण घेतलं होतं A, capital AC is root of 2 into A. The D is 1 by 2 AC. So AC च्या half आहे D. Okay. The side of the square is we have denoted it as small a. Okay. The AC coil, the AC that is 1 by 2 2 times of DE. D is which is half of the AC. Okay. The AC coil root of 2 into A. The D काढल्या त्यावरनं by putting this value of AC in this equation. D is equal to 1 by 2 AC is root of 2 into A. Okay. त्यावरनं काय आहे, D is A by root 2. त्यानंतर एरिया ऑफ स्क्वेअर DEFG म्हणजे हा स्क्वेअर काढायचा आहे, या स्क्वेअरची एरिया. त्याचं
या स्क्वेअरची एरिया साइड आपल्याला आपण काढले डी साइड काढलाय त्यावरून ते स्क्वेअर केल्यावर काय येईल एरिया ऑफ दिस DEFG. ओके एरिया ऑफ DEFG काय आलाय a/√2 मल्टिप्लाय बाय a/√2 म्हणजे स्क्वेअरचा याचा स्क्वेअर केलेला आहे d चा स्क्वेअर साइड स्क्वेअर वी गेट a²/2. ओके this is the area of square DEFG feeding the station number 6. Then area of square plot contributing to each corner station. The area of square contributing to each corner station काय येईल म्हणजे 1/2 बघा इथे या डायग्राम वरनं कळेल आपला एरिया काय काढायचे आहे बघा ही एरिया या कॉर्नरची एरिया प्रत्येक कॉर्नरची या कॉर्नरची म्हणजे आतली एरिया काढली ऑलरेडी आपण DEFG काढलंय ही एरिया काढायची ही एरिया देन दिस एरिया ADG area this on this side in this area DEB and area EFC ही एरिया काढायचं so all are similar. तर ही साइड आपल्याला माहित आहे ओके ही साइड काय ए AD काय a/2 ओके तर AC तर या ट्रँगलची एरिया काढायचे ट्रँगल ADG म्हणजे this side माहिती आहे a/2 ओके साइड इज a/2 तर इकडची साइड काय झाली a/2 ओके a/2 AG is a/2 AD is a/2 तर एरिया काढता येईल 1/2 बेस इंटू हाइट हा राइट अँगल ट्रँगल आहे ओके हा सुद्धा राइट अँगल ट्रँगल आहे इथे हा सुद्धा राइट अँगल ट्रँगल आहे 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 a/2 इंटू a/2 ओके समजलं ते इथे घेतलेलं आहे 1/2 a/2 इंटू a/2 एरिया ऑफ स्क्वेअर प्लॉट कंट्रीब्युटिंग टू इच कॉर्नर स्टेशन प्रत्येक कॉर्नर स्टेशन जे ट्रँगल आहे त्याची एरिया काढलेला आहे ते किती येईल मल्टिप्लाय केल्यानंतर a²/8 त्या स्क्वेअर प्लॉटची स्क्वेअर प्लॉट ऍट इच कॉर्नर a²/8 ओके then equilateral triangle 3 vertices in equilateral triangle the 3 vertices stations will be paid equally that is equal to 1/3 of area of triangle. The 1/3 of area of triangle हे कसं आलं पहिल्यांदा एरिया ऑफ ट्रायंगल काढले 1/2 बेस हा A आहे and height is √3/2 into A ते इथं आपण काढलं होतं this triangle म्हणजे बेस is A and height is H काढलेलं H कसं काढलंय H/A/2 tan 60 केलंय tan 60 is front side divided by adjacent side front side is H and divided by A/2 तर त्यावरून H tan 60 is √3 त्याला मल्टिप्लाय केलेलं आहे त्यावरून H काय आलंय √3/2 दिस म्हणजे बेस ट्रायंगल कुठली साइड ट्रायंगल कुठे घेतले समजलं इथे या ट्रायंगलची एरिया काढलेली दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल या स्क्वेअर प्लॉटची एरिया आपण ऑलरेडी काढलेली आहे पहिल्यांदा DEFG काढले आहे त्यानंतर एरिया ऑफ द
ट्रायंगल्स ॲट द कॉर्नर्स ही एरिया, आतली एरिया काढली. आता ट्रायंगलची एरिया काढायचं ही एरिया. तर ही हाईट माहिती आहे √3. हाईट आपण आता काढलाय h. बेस काय हा a. मग एरिया ऑफ ट्रायंगल काय आला 1/2 इंटू 1/2 इंटू a बेस इंटू हाईट इज h. त्यावरनं काय मिळेल या ट्रायंगलची एरिया. तर त्या ट्रायंगलची एरिया काय आली ते इथे काढले आपण. ट्रायंगलची एरिया काय आली बघा 1/2 बेस a इंटू √3/2 इंटू a एरिया ऑफ द ट्रायंगल. त्याचं 1/3 घेतलेलं आहे. असे किती ट्रायंगल्स आहेत 3 व्हर्टायसेस आहेत म्हणून 1/3 of this triangle, area of the triangle. Then you get the area of each triangle. Okay, या डायग्राम में दिले पहा. One third. See this. This is a total triangle that is divided into these 3 triangles. Is a bisector आपण काढलेला आहे. Okay. Okay. Bisector काढले the 3 apexes of this triangle. 3 apexes of this triangle we join. Okay. The 1/3 घेतलेलं आहे. Then we get the area of each triangle is solve केल्यानंतर काय मिळेल a² / 4 into √3. Then areas feeding various stations can now be calculated by adding the area of the triangular plot आणि area of the square plot दोन्हीचे addition करायचे. Okay, area of triangular plot is a² / 4 into √3 plus a² / 8. एरिया काढलेला आहे a² / 8. a² / 8 plus a² / 4 √3 दोनचे addition. ट्रायंगुलर प्लॉट आणि स्क्वेअर प्लॉट दोन्हीचे ऍडिशन केलेले. That gives a1. Then the a2 is a² / 8. Okay, a3 a² / 8. a4 is equal to a1. That's similar to a1. Then a5 a² / 4 √3. And a6 a² / 2. Okay, this way all these areas are calculated. Then by putting this the area values of areas in this equation, we get the mean precipitation or area. समजलं? तर mean precipitation किती येईल? By putting the value of precipitation P1, P2, P3, P4, P5 up to P6. Then by putting the values of areas A1, A2, A3, A4 up to A6. And by adding the areas, summation of all the areas, by dividing this, we get mean precipitation or area, that is 7.36 centimeter. Mean precipitation किती आलं 7.36 centimeter. Solve केले सगळ्यांनी? Any problem in this?
नेक्स्ट प्रॉब्लेम लिहून घ्या. The isoids for annual rainfall over catchment basin were drawn. This is a example related to isoidal method. आता आपण पाहिलं Thyssen polygon method. Okay. तर लास्ट आन्सर काय आलंय? 7.36 सेंटीमीटर. हा सर बरोबर. बघा 7.36 सेंटीमीटर कॅल्क्युलेट केले. येस सर. 7.36 सेंटीमीटर. आले सगळ्यांचं व्हॅल्यू. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम एक्झामला विचारू शकतात. This is an example related to Thyssen polygon method. The next example related to isoidal method. The isoidal method. This is a Thyssen polygon method. यामध्ये A1, A2, A3, A4 जेवढे एरियाज आहेत ते आपण नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये डिवाइड करून घेतले याप्रमाणे. Thyssen polygon method by joining these bisectors. Then isoidal method, in this isoids are formed. This is isoidal map. याप्रमाणे हा मॅप दिलेला असेल. Values of isoids and values of rainfall at each station is given. For example काय आहे? The isoids for annual rainfall or a catchment basin were drawn. याप्रमाणे हे ड्रॉ केलेलं आहे. Isoids are drawn and rainfalls are shown at each station. Station rainfall values are shown. Write this example. The isoids for annual rainfall or catchment basin were drawn. Annual rainfall त्या isoidal map वर ते दिलेलं आहे. The areas of strips between the isoids are indicated below. The area between these isoids are given. म्हणजे या दोन isoids मधली एरिया ते दिलेले आहे या टेबल मध्ये. Isoids in centimeter is given in first column. 75 to 85 centimeter. Area in kilometer square is given. Area between that isoids 580 kilometer square area. Isoids having 75 to 85 centimeter. त्यामधली एरिया आहे 580 kilometer square. Now isoids then for isoid 85 to 95 centimeter area is having 2.96 kilometer square. For 95 to 105 centimeter the area is 2.85 kilometer square. Then for isoheight 105 to 115 centimeter area is 1 kilometer square. And for isoheight 115 centimeter to 135 centimeter area is having 610 kilometers square. Then for isoheight 135 to 155 centimeter the value of area is 160 kilometers square. Okay. Write down this example. तर काय करायचं आहे? Find the average depth of annual precipitation or the basin. Annual precipitation करायचं आहे.
in that catchment area, the catchment basin. Catchment basin म्हणजे काय? The catchment area जिथं पाण्याचा साठा आहे, the water that is stored in the reservoir, in the lake or in the reservoir, त्याला काय म्हणतात? त्याला काय म्हटलेलं आहे? कॅचमेंट बेसिन or कॅचमेंट एरिया. ते प्रत्येक आयसोएट मधली ती एरिया दिलेली आहे, एरिया इन किलोमीटर स्क्वेअर फॉर each isoite. The area between each isoites is shown here. It is given in this table. तर हे डायग्राम याप्रमाणे तुम्ही दाखवू शकता. आयसोआइट्स व्हॅल्यू किती आहे? You can give the names 1, 2, 3 to each rain gauge station. So you have to draw these isoheights. You have to indicate the values of isoheights and the precipitation area and its isoheights in centimeter. See this? तर दोन्हीचे इथे आयसोएट या दोन व्हॅल्यूज दिलेले 75 to 85. त्या दोन्ही मधला व्हॅल्यू घ्यायचा आहे, एव्हरेज व्हॅल्यू 580. तर फॉर्म्युला इथे दिले पहा. आयसोएटल मेथड, तर पी प्रेसिपिटेशन काढायचं, तर त्याचं हा इक्वेशन आहे. काय? P is equal to P1A1 plus P2A2 plus P3A3 plus P4A4 up to PNAN in addition. Summation of this all divided by summation of areas. A1 plus A2 plus A3 plus A4 up to AN. This is the equation. आयसोएटल मेथड साठी हा इक्वेशन आहे. हा इक्वेशन यूज करायचा आहे. Then we get by putting the area P1. हे नाव द्यायचे आहेत P1. Suppose this is precipitation P1A1 area. This is P1. This is A1. किती आहेत? P2. This is A2. Okay. This is P3. This is A3. This is P4. This is P5. This is P6. Corresponding with that, this is A4. This is A5. This is A6. P1, P2, P3, P4, P5, P6. There are 6 numbers of isoites. A1, A2, A3, A4, A5, A6. इथे A1 इथे ठेवलेले आहे. A1 ते A2, A3, A4, A5, A6, and the P1, P2, P3, P4, P5, P6. त्यामुळे हे सगळे मल्टिप्लाय करा. P1A1 plus P2A2 plus P3A3 plus P4A4 plus P5A5 plus P6A6. हे सहा व्हॅल्यूज आहेत, 6 आयसोएट. तर दोन्हीचे मधली व्हॅल्यू घेतले 75 to 80 घेतलेले, ते 90 घेतलेले, हे 100 घेतलेले. इथे ही व्हॅल्यू 110 घेतलेली आहे. 120, 140.
इथे 100 नंतर इथे P4 is 110. 110. This is दोन्ही मधलं व्हॅल्यू किती आहे 15. 125 145 मधली व्हॅल्यू घेतली इथली ओके 145 हे घेताना मधली व्हॅल्यू घ्यायचं आहे ऍव्हरेज व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं आहे एरियाज A1 A2 A3 A4 A5 आणि A6 यांचे ऍडिशन किती येईल 8160 म्हणजे P1 A1 अप टू P6 A6 यांचे ऍडिशन करायचं आहे व्हॅल्यू किती येईल 808250 and addition of this summation of this all the areas we get 8160. By dividing this we get the mean precipitation average depth of precipitation that is 99.05 centimeter. This is the average precipitation of the catchment area. समजलं कसं काढलं हे इज अ सिंपल प्रॉब्लेम you have to remember the equation of finding the precipitation for isoidal method and this one polygon method equation लक्षात ठेवायचं okay any difficulty in this please ask सर्वांनी लिहून घेतले प्रॉब्लेम समजलं सगळ्यांना समजलं नसेल तर विचारा any difficulty in this सर्वांनी लिहून घेतलंय any problem in this सर्वांनी कॅल्क्युलेशन केलंय येस सर ओके आली का व्हॅल्यू येस Yes, sir. कोणाचं आली नाही व्हॅल्यू केलंय का कॅल्क्युलेशन any difficulty right 99.05 है okay correct any difficulty in this नो सर okay
The next problem is related to isoidal method. The isoidal map for 24-hour storm give the areas enclosed between different isoids as follows. The isoidal map for 24-hour storm 24 तासानंतर जे रेनफॉल डाटा जे रेकॉर्ड केलेलं आहे त्यावरनं हे आयसोटल मॅप त्यांनी प्रिपेअर केलंय. The isoids that are taken for the areas enclosed in between the different isoids. The isoidal map is drawn. The values of these isoids and enclosed areas between that isoids that is shown in this table. The isoids in mm is given. Isoid then enclosed area in between that is given in kilometer square. Okay. The values of isoids are 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Problem लिहून घ्या सगळ्यांनी. Isoidal map for 24-hour storm give the areas enclosed between different isoids that is given in this table. The isoids in mm is given. Then corresponding to that areas enclosed between that isoids is given in kilometer square. 21 ला किती आहे 543, 20 ला 1345, 19 ला 2030, 18 ला 2545, 17 2955, 16 ला 3280, 15 ला 3535, 14 ला 3710, 13 ला 380 and 12 ला 3915. त्यावरनं काय करायचं आहे? Determine the average depth of rainfall over the basin. जसं आता आपण काढलाय previous example. We have solved the example based on this isoidal method. That is a high equation आहे.